Guys, panoorin nyo to. Ana day na. Nag-amot ko niya, wag ko niyong gitingnan. Ako man yung pangutanon nga di man ako treasurer. Ana ko ni mo gahapon maghulat kag one day. Kapila na di kagiignay nga dapat pag amot tayo diretso kay lisod kay mamalit og mga ingredients. Di ba naghatag ko kagahapon? Naghatag lagi ka pero late na. Nya nga ako pangutanon mo nga di man ako treasurer. Sorry. That's the start of the video that made my day today. If you are a Filipino, I know it will make your day too. Let's see. Ana day na. Nag-amot ko niya, wag ko niyong gitingnan. Ako man yung pangutanon nga di man ako treasurer. Ana ko ni mo gahapon maghulat kag one day. Kapila na di kagiignay nga dapat pag amot tayo diretso kay lisod kay mamalit og mga ingredients. Di ba naghatag ko kagahapon? Naghatag lagi ka pero late na. Nya nga ako pangutanon mo nga di man ako treasurer. Sorry, abi na ako ikaw ang treasurer. Ano mo ko nung gi-appel sa lista? Ha? Tubag. Anong ako kadawat og spaghetti? Ug lumpia. Nga naman. Nagtuo ka nga. Nakakaunpog ko sa tanan mong giluto apil mga spaghetti ug lumpia. Wala man gali mo ni tabang sa ako ag luto bisag paghuyop na lang sa kahoy. Sige na muglala sa gawas ako kapasagdan ako ninyo. Inakusa lang ako ka na lista. Daghan kay kong trabahoon. Kay lagi ako ang leader. Pero wala ko'y mahimo kay bisag unsaon ako way nabilin sa sudan unsaon man ako nakaron. Uy, nitabang na ako. Ako pa'y nagutan. Among kahoy pagigigamit. Ako pa'y naghimo sa program. Hikapoy na ako. Kamuho namin natabang. Di ba wala? No, natabang. Then why? Ganawa ko ninyo kitabangan luto. They're so good. Like, the lip sync are on point. Ang likot ng utak ng gumawa. You know, Filipinos are so creative in so many ways. If you're not a Filipino, you might not find it funny. But let me explain a little bit. This is a dramatic scene from a live team in the Philippines. They are very popular live team, and you know, Filipinos, when it's trending, they try to recreate these videos. Since it's relevant, it's Christmas, so they put it in a Christmas party theme. But I didn't understand. I just like the way they acted it. There are few words that I understood. It's because they are quite familiar. So what I really like about it, it's really entertaining. Like, they put a lot of emotions into it. At the same time, it's Christmas now, and everybody would actually feel happy if they watch that video. The language is Bisaya. Okay, it's in the southern part of the Philippines. Well, I love Bisaya. I love the people who spoke Bisaya because I'm half Bisaya. My father is from Cebu, my mother is Ilocana, but I couldn't speak Bisaya. I haven't been there. But in Vietnam, I'm surrounded with many Bisaya people. So every time they speak, it looks like familiar already. So I will speak Tagalog. Sa mga Bisaya, would you mind paki-explain nga yung situation? But I have to give my thoughts. I think the first one, I think siguro it's already Christmas party, but no handa yet. Wala pang handa. Hindi pa napa-prepare. Tapos nagtatanong yung guy. And then the girl, siguro, napipressure siya kasi wala siyang katulong. Siya na yung nagluluto, siya na yung nagpe-prepare, at walang tumutulong, tapos pinipressure pa siya. Parang ganun yung pagkaintindi ko. But the really good thing about it is grabe yung emotions na nilagay nila. Pati yung lalaki at the end, ang galing niya talaga. So these people are really talented pagdating sa lip sync. Hindi siya madaling gawin. But you know, ang isa pang pinakamagandang nangyari doon ay yung dramatic na scene, ginawa nilang comedy at the same time. So I think it's a perfect entertainment to everyone. So I really want to do this. I'm not gonna do it myself, okay, but I usually create activities with my students in Vietnam, whether it's a Filipino, it's in Vietnamese, and it's in English. If you can, I know medyo mahaba, but if kung Bisaya ka, can you please try to put the conversation, or at least the script, on the comment box. Try kong ipagawa sa mga estudyante ko. Yeah, it made my day really. Pinaulit-ulit ko siyang pinanood, and kudos, ang gagaling ng mga gumawa. So, Merry Christmas! Panoorin nyo!